സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ? Yes, sir. Okay. Okay. For the last class, we are discussing about time temperature transformation diagram. So as I explained that time temperature transformation diagram is nothing but the explanation of the cooling of particular element or cooling of particular substance from a level of higher temperature to lower temperature. അല്ലെ, ഓരോ ടെമ്പറേച്ചറിലും അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്. യു ആർ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഐസോതെർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ കർവ്. ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ isothermal temperature curve. It is also known as TTT or isothermal temperature diagram. So why it is called an isothermal temperature diagram? അത് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല. So we are describing or we are defining it as an isothermal temperature diagram means we are dealing with a constant temperature process for a particular section. ഇവിടെ ഒരു 650 ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 650-ലുള്ള ചേഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നത്. It's the first line which is shown in a blue curve is known as starting curve, TS, transformation starting curve, TS, or PS. നമുക്കെന്താ കേർവിൻ്റെ പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ കണക്കായിട്ടുള്ളതാണ് ടി എസ് എന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചറാണ് ടി എസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ കേർവിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പറയാം, എസ് നൊട്ടേഷൻ എസ് വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ റെഡ് ലൈൻ വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ ഫിനിഷിംഗ് കർവ് where the transformation finishes. And the intermediate curve is also there, which is not shown in this diagram, but we can see a diagram like this. A dotted lines are there. It's known as 50% completion curve. 50% completion curve. This is nothing but the transformation of austenite to pearlite. ഓസ്റ്റനൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് പേളൈറ്റ് ആയി മാറുന്നതിന്റെ കർവാണ് ഈ ടി 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 ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. So we are considering an each and every temperature at an instant. So hence in this curve, and we are joining the whole points for starting 50% and finishing points for the minimum temperature points, and we are getting a curve which is known as time temperature transformation diagram. So as I explained that initially when the temperature is lower, or initially when we are cooling the process, when we are cooling the austenite, we will get it initially pearlite is forming, right? Initially pearlite are forming. So initially formed pearlites are known as quires pulp, quires എന്ന് പറയും, വിച്ച് ഇസ് ഹാർഡ്. കുറച്ചും കൂടി ഹാർഡായിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. അറൌണ്ട് 700 ഓർ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഈ ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നത് ക്വയേഴ്സ്, ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന കേഴ്സർ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനം തന്നെ നമ്മൾ ക്വയേഴ്സ് പിയോളജിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ദെൻ മോർ ഓവർ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന അവസാനത്തോട് കുറച്ചും കൂടി താഴോട്ട് വന്നാൽ ഡി കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു fine pearlite, fine quires and fine pearlite. Thereafter, around 50 degrees Celsius or around the nose ഉണ്ടല്ലോ, ഇതാ ഈ ഭാഗത്ത് നോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോസ് ഓഫ് ദി ഡയഗ്രാം, ടി ടി ഡയഗ്രാം ഷോൺ ഹിയർ. ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു വരുന്ന കർവിനാണ് നോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ നോസ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഭാഗത്താണ് ബയനൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. Bainite is forming after the nose section, where I think there is a 540 degrees Celsius. 540 degrees Celsius നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. വൺ മിനിറ്റ്. ഹലോ, ക്ലാസ്സിലുള്ളത് ക്ലാസ് ആയിട്ട് വിളിച്ചാൽ മതി. റൈറ്റ്. സോ bainite is forming after 540 degrees Celsius temperature and goes on. നമ്മൾ അവിടെ കൂൾ ചെയ്ത് ബൈനൈറ്റിലേക്ക് ഫോം ചെയ്തു. ബൈനൈറ്റിലും അപ്പർ ബൈനൈറ്റും ലോവർ ബൈനൈറ്റും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പർ ബൈനൈറ്റ് is forming just below the 540 degrees Celsius, that is just below the nose. Then thereafter we are getting lower binaite, and after around 220 degrees Celsius, 220 or 210 degrees Celsius താഴത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ശേഷം ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഈ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് കേവ് വരുന്നത്. സ്ലോ ആയിട്ട് കേവ്, പിന്നെ അത് കുത്തനെ താഴോട്ട്. അപ്പോൾ ക്വഞ്ചിങ് കൂളിംഗ് റേറ്റ് ഈസ് വെൻ ഇൻക്രീസസ് ടു ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ, ഹയർ ഡിഗ്രി കൂളിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ക്വഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ദ ഫോംസ് അറൌണ്ട് 220 Celsius the forms a called martensite. Martensite is forming
below the 210 or 220 degrees Celsius. So initially for the MS is the temperature that is 220 degrees Celsius. MS is Martensite starting temperature. MS. Martensite 50% is shown as M50. 50% is forming around 150 degrees Celsius. And M90 is the 190 is shown around 110 degrees Celsius, where the Martensite is formed around 90%. So the time temperature diagram of eutectic steel or the polyglot diagram shows about the changing or conversion of austenite to martensite after passing perlite and bainite, like around temperature, or it can also called as isothermal transformation diagram. So these are the this was the thing we had explained in our last class, right? So today I am discussing about CCT diagram. CCT diagram is continuous cooling transformation diagram. Continuous cooling transformation diagram. So the main difference between TTT diagram and CCT diagram, the curve form are almost similar. The both curve CCT diagram and TTT diagram are almost similar. But main difference between CCT and TTT are it is not considering a constant temperature. Here, the constant temperature cooling is not considered. Here, continuous cooling is considered. നമ്മൾ ഓരോ ടെമ്പറേച്ചറിലും ആവുന്നത് നോട്ട് ചെയ്ത് അത് വരച്ച് വരുന്ന കർവാണ് ടി ടി ഡയഗ്രാം. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇനീഷ്യലി ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കൂൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും കണ്ടിന്യൂസ് കൂളിംഗിലാണ്. അത് എവിടെയും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ റീഡിംഗ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. കണ്ടിന്യൂസ് കൂളിംഗ്, ഇനീഷ്യലി തുടങ്ങിയ കൂളിംഗ് നിന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് കൂളിംഗ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് കൂളിംഗ് ഉണ്ടാകുന്ന ഫോർമേഷൻ. സോ ആ ഒരു ഫോർമേഷനിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പേളൈറ്റും ബയനൈറ്റും ഈ പറയുന്ന മാർട്ടൻസൈറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. സോ കൺവേർഷൻ ഒക്കെ സെയിം തന്നെ, ദാറ്റ് ഓസ്റ്റനൈറ്റ് ടു മാർട്ടൻസൈറ്റ്. ബട്ട് there is no consideration of a constant temperature point, or it is not considered as a isothermal temperature. So it is considered as a continuous cooling transformation diagram. Continuous cooling transformation diagram, where the cooling is considered as a continuous process. It is not considering as a limited stage by stage process. It is also considered as a continuous process. So the main difference between the main features of a CC diagram is, first one, it is happening at a somewhat lower temperature. Starting is at lower temperature than CT diagram. Lower temperature start ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പോയിന്റ്. കാരണം നോക്കാം, ഇതിൽ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ടി ടി ഡയഗ്രാം കേട്ടോ. ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ? ആ ഡോട്ട് ലൈൻസ് ആണ് നമ്മൾ ടി ടി ഡയഗ്രാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഡയഗ്രാമാണ് ടി ടി ഡയഗ്രാം. ഇസ് ഷോൺ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ദ ഡാർക്ക് ലൈൻസ്, the lines is shown here. The dark lines, 2 lines are formed here. This is known as CCT diagram. CCT ഡയഗ്രത്തിലെ കേർവാണ് കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ ടി ടി ഡയഗ്രത്തിൽ തന്നെയാണ് സി സി ഡയഗ്രാം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയാൽ കണ്ടത്ര മനസ്സിലാവും. കുറച്ച് താഴെയാണ് രണ്ട് കേറും വരുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കർവ്, ഫിനിഷിംഗ് കർവ് ഈസ് ഡോൺ ജസ്റ്റ് ബിലോ ദിസ് ടി ടി ഡയഗ്രാം. ടി ഡയഗ്രത്തിന്റെ പോയിന്റ് ഇവിടെ 700 അല്ലെങ്കിൽ 720, 723 ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് താഴെയാണ്. സോ ദ കൂളിംഗ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ. The main features of the diagram is cooling start at lower temperature, and also it took more time to finish. Once I take diagram, once a starting of cooling at a perlite form point, ഇവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് 1 സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ടി ടി ഡയഗ്രാം പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ടി ടി ഡയഗ്രാം എടുക്കാം. അതായത് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം 600 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ശേഷം 1.5 സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ it is considered as a 1.5 second starting തുടങ്ങുന്നത് and ending at like 10-15 second എടുത്തോ. 15 second ആണെങ്കിൽ we can say that the process ends by 13.5 seconds അല്ലേ. 13.5 സെക്കൻഡ്സിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറയാം. തുടങ്ങുന്നത് 1.5 സെക്കൻഡ് ആണ്, കഴിയുന്നത് 15 സെക്കൻഡിലാണ്. നമുക്കത് പറയാം 13.5 സെക്കൻഡ്സ് എടുത്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. That process of the formation of perlite. So as like that, the main feature of CT diagram is the process ends or the process will delay or it takes more time to finish. അതേ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 20 സെക്കൻഡിലോ 25 സെക്കൻഡിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ദ ഡിലേ 600 സെക്കൻഡിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതുമായ ഒരുപാട് ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അത് കാരണം വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഇങ്ങനെ കുത്തനെയല്ല വരുന്നത്, ഇതൊരു ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോയിന്റും അടുത്തുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ദൂരെയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. റൈറ്റ്.
ഈ പോയിന്റും അടുത്തുള്ള പോയിന്റ് തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസം വരും. ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്കുള്ള ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും. റൈറ്റ്. സോ there will be the formation of the pearlite. It took more time to finish. That is the main uh, feature. Is the main feature of TCD diagram. It start at low temperature and it will delay, or it took more time to finish. Like start at low temperature and took more time to finish. Is the main difference between TAG diagram and CC diagram. It is not considered as a constant temperature process or isothermal process diagram. It is considered as a continuous cooling transformation. It's a continuous cooling transformation, and it carry it charge or it process at a lower temperature and it took more time to finish. Okay, ആ രണ്ട് പോലെ ഒരിക്കലും മറന്നു വരുത്. Start at lower temperature and more time to finish. Lagging or delay will be there. Okay, so consider the diagram here. The same diagram is also given in your handwritten note also. It is also there in the textbook also. So what is the purpose or what is the explanation of this CCD diagram uh, of untitled steel with the cooling curves? You can see, as I said, ഇതിനകത്തുള്ള ഈ സി സി ഡയഗ്രത്തിന് കർവ് ഉണ്ടോ, കട്ടിയുടെ ഡയഗ്രം അത് മാത്രം എടുത്തോടെ വരച്ചിരിക്കുന്നു, വേറെ ഒന്നുമില്ല, അത് മാത്രം എടുത്തോടെ വരച്ചു. റൈറ്റ്. And here so many dotted lines are there. So many dotted lines are there. So dotted lines are there. It is first line is shown as a P, then second curve is dot line Q, then R, then S. Also you can see that first there is a P, Q and R togetherly named as a pearlite curve, pearlite. Then second between R and S we can see martensite plus pearlite. Then last below S or initially S you can see martensite. Okay. Then you can also see some values here, 0.01 degrees Celsius per second, 3 degrees Celsius per second, 35 degrees Celsius per second, 140 degrees Celsius per second. These are cooling rate. Cooling rate. Cool ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡിൽ എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ കൂൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കൂളിംഗ് റേറ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ഒക്കെ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഈ റെഡ് ലൈൻ കാണിക്കുന്ന ഈ പോയിന്റ് സംഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ സംഭവിക്കുന്ന കൂളിംഗ് റേറ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ സെക്ഷനിൽ സംഭവിക്കുന്ന കൂളിംഗ് റേറ്റ് ആണ് ഈ ഡയഗ്രാംസ്. ഈ സെക്ഷനിൽ കാണിക്കുന്ന കൂളിംഗ് റേറ്റ് ആണ് 30 ഇത്. ഈ പോയിന്റ് സെക്ഷനിൽ സംഭവിക്കുന്ന കൂളിംഗ് റേറ്റ് ആണ് 140 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അപ്പോൾ അതേ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പെർളേറ്റ് ആണോ അതാണോ എന്നുള്ള ഡിഗ്രിയിൽ കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ by explanation we can say that initially we can took the first curve, P curve. P curve. So P curve, initially the pearlite is formed here. Like initially the topmost portion of the curve, the pearlite is formed here. So we can say here coarse pearlite is formed. Coarse pearlite is formed. Just initially ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന pearlite അല്ലേ, തുടക്കത്തിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന pearlite ആണ്. So we can say the P curve denotes the formation of coarse pearlite. It is at 0.01 degrees Celsius per second. The cooling rate of formation of coarse pearlite is 0.01 degrees Celsius. Right. Then second one we can say the section denote here is 3 degrees Celsius per second. That is Q. So Q we can say here fine pearlite is formed. Fine pearlite is formed here at Q. That section in the section fine pearlite is formed here. The cooling rate is 3 degrees Celsius per second. Then at point here, consider a point here that R. Here, and then here line is shown here. Dot lines is crossing the starting curve. Like this starting line cross event. The cooling curve is crossing the starting line of formation of pearlite, but it does not cross the endpoints of. It is not crossing the finishing point of. Is not crossing the finishing point of pearlite. Like finishing point cross ചെയ്യുന്നില്ല, അതൊരു പോയിന്റോടെ ജസ്റ്റ് പുറത്തോട്ടേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോണ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. സോ ആ പോയിന്റ് വരെയാണ് ആ ഒരു പേർലൈറ്റ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിയുന്നില്ല, ഫുള്ളായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് കഴിയുന്നില്ല. ആ കർവ് അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എൻഡ് പോയിന്റിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. സോ യു കനോട്ട് സേ ദാറ്റ് 100% ഓഫ് പേർലൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫോംഡ് ഹിയർ. തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഫുള്ളായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് കഴിയുന്നില്ല. റൈറ്റ്.
we cannot say that fully finished product is not obtained here. So ഇതിനകത്ത് വരുന്ന, അതായത് ഇതുവരെയുള്ള ഈ ലൈനിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന സാധനം മാത്രമേ പേളായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും, ഫുള്ളായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് കഴിയുന്നു. അതായത് പി കർവിനായാലും ക്യൂ കർവിനായാലും ആറിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഈ ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തായുള്ളൂ, ഫുൾ പേളായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ഭാഗത്തും തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെ, ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ അതിനകത്ത് വരുന്ന സാധനം മാത്രം പേളേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്, ഫുൾ പേളേറ്റ് മാറും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കർവിന്റെ മൂന്നെണ്ണം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് പേളേറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എയറോ മാർക്കിനകത്ത് പേളേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കർവിനകത്ത് വരുന്ന മാത്രമേ ഫുൾ പേളേറ്റ് മാറുന്നുള്ളൂ. സോ കൺസിഡർ ഹിയർ. ഇവിടെ എന്താ, ഈ 6 എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ പേളേറ്റ് ആയി തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, അല്ലെ, പേളേറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പേളേറ്റ് ഫുള്ളായി ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പേളേറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവും, ചെറുങ്ങനെ പേളേറ്റ് ആയി തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. സോ കൺസിഡർ ദ പോയിന്റ് എസ് ഹിയർ. എസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ, എസ് ഒരിക്കലും ആ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല, പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എസ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എസ് എന്നുള്ള കർവ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് പേളേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ ആ കർവിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഫിനിഷിംഗ് കർവിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് തുടങ്ങി വെക്കുന്നുണ്ട്, ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയാം. രണ്ടാമത്താണെങ്കിലോ, ആറാണെങ്കിലോ, അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓക്കെ, ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഫിനിഷിംഗിൽ എടുത്തുനിന്ന് വരില്ല. സോ ഇതിനെന്താണ് ഇപ്പം ഇതിന്റെ നടുക്ക് വരുന്ന ഭാഗം, ഇതിൽ ആറിന്റെയും എസിന്റെ നടുക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്തിന് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാർട്ടൻസൈറ്റ് പ്ലസ് പേളേറ്റ് എന്നാണ്. അത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം എസിനകത്ത് വരുന്ന മാർട്ടൻസൈറ്റ് പറയേണ്ടി വരും. അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം. സോ ഹിയർ കൺസിഡർ, ഇവിടെ എന്താ, നേരിട്ട് ഈ എസ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് വരുന്നത് ജസ്റ്റ് പേളേറ്റ് വരെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയില്ല, ഡയറക്റ്റായിട്ട് നേരെ ഈ ഓസ്റ്റനേറ്റ് എന്തായി മാറുന്നു, ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഓസ്റ്റനേറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ടു ഡയറക്ട്ലി ഓസ്റ്റനൈറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ടു മാർട്ടൻസൈറ്റ്. ഇവിടെ ബൈനറി ഇല്ല കേട്ടോ. ഡയറക്ട്ലി ഓസ്റ്റനൈറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ടു മാർട്ടൻസൈറ്റ്. നോ പേളേറ്റ് ഫോർമേഷൻ ഈസ് ദർ. No pearlite formation is there. In the curve of S, the austenite is directly transformed to martensite. ആ കർവ് നേരെ കുത്തനെ, അതായത് ഇതൊക്കെ സ്ലോ കൂളിംഗ് ആണ്, അല്ലെ. കൺസിഡർ 0.01 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്, ചെറിയ റേറ്റാണ് കൂൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് 3 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്, കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡ് കൂടി. ഇത് 35 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്, കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡ് കൂടി. ഇത് 140 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്, 140 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ കൂളാവുന്നുണ്ട്, അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും സ്പീഡിൽ കൂളിംഗ് നടക്കുന്നത്, അതായത് ഹൈ സ്പീഡ് കൂളിംഗ് ആണ്. ടി ഡയഗ്രം എടുത്തൊക്കെ, ടി ഡയഗ്രത്തിൽ എന്താണ് ഹൈ സ്പീഡ് കൂളിംഗ് ആകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്, ഓസ്റ്റനേറ്റ് മാർട്ടൻസൈറ്റ് മാറുന്ന സ്ഥലമാണ്, അല്ലെ. പെട്ടെന്ന് ആ കർവ് സ്പീഡായിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലത്താണ് മാർട്ടൻസൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ അത് ഹൈ സ്പീഡ് കൂളിംഗ് നടക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓസ്റ്റനേറ്റ് ടു, നമ്മുടെ സബ്ലിമേഷൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഡയറക്റ്റ് സോളിഡ് ടു ഗ്യാസ്, നോ ലിക്വിഡ് ഫേസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ നോ പേളേറ്റ് ഫോർമേഷൻ ഇസ് ദർ. ഹിയർ ഡയറക്ട്ലി ഓസ്റ്റനേറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ടു കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹലോ, ഓക്കെ. ഓസ്റ്റനേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാർട്ടൻസൈറ്റ്, അല്ലേ, മാർട്ടൻസൈറ്റ് മാറുകയാണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മാർട്ടൻസൈറ്റ് മാത്രമാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, പേളേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മാർട്ടൻസൈറ്റ് മാത്രം, അതാണ് ഇവിടെ മാർട്ടൻസൈറ്റ് മാത്രം വന്നത്. എസ് കർവ് അതിന്റെ അകത്ത് ഉള്ളിൽ വരുന്ന എല്ലാം ഒരിക്കലും, അടുത്തൊരു കർവ് ഞാൻ ഇവിടെ വരക്കാൻ പോവാണ് വിചാരിക്കുക, ഇവിടെ വരച്ചാൽ അതൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, പേളി ഫോർമേഷൻ ടച്ച് ചെയ്യും, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർട്ടൻസൈറ്റിലൊക്കെ വരുന്നത്. സോ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ കർവും മാർട്ടൻസൈറ്റ് മാത്രമേ ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ. അതാണ് 0 to S എന്ന സ്ഥലത്ത് മുഴുവൻ മാർട്ടൻസൈറ്റ് മാത്രം. ഇപ്പുറത്തോ ഈ ആറിന് ശേഷമുള്ള മുഴുവൻ പേളേറ്റ് മാത്രം. അപ്പൊ ഈ നടുക്കുള്ള ഭാഗം എന്തായിരിക്കും, ഇവിടെ മാർട്ടൻസൈറ്റിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർട്ടൻസൈറ്റിലേക്കാണ് വരുന്നത് എസ്. അതേപോലെ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ചെറിയ പേളേറ്റിന്റെ ഭാഗം വരുന്നുണ്ട്. സോ അത് നടുക്കുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മാർട്ടൻസൈറ്റ് പ്ലസ് പേളേറ്റ്. അപ്പോൾ എസിന്റെ ആറ് നടുക്ക് വരുന്നപ്പോൾ യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ആസ് മാർട്ടൻസൈറ്റ് പ്ലസ് പേളേറ്റ് ഫോർമേഷൻ. ഓക്കെ, ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? യെസ് സർ. ജസ്റ്റ് അതിന്റെ തിയറി പോർഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്, അതിന്റെ PDF ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. എന്തായാലും ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന നോട്ട്ബുക്കിലും അതിലുണ്ട്, പക്ഷെ അത് വായിച്ചു വയ്ക്കാൻ തന്നെ ക്ലിയർ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ഫിഗർ. അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. CC ഡയഗ്രം ടി ഡയഗ്രത്തിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. മീൻസ് സ്റ്റാർട്ട് at lower temperature and it will be delayed for some time, more than it took more time to formation of pearlite. There is no binary formation is there. Directly pearlite is forming, and after when we increase the cooling rate, directly martensite is forming here. That is the main difference between CCT diagram and TTT diagram. So we have covered our major topics in our third module, that is
iron carbon equilibrium diagram, and CCT TT diagram. These are the main topics we want to study in our third module. The remaining topic we want to study is surface hardening or our heat treatment process. എത്ര ടൈപ്പ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay. Then, so in this figure, these are the phase transformation that we have studied earlier. For TT diagram and CCT diagram, we have studied so many processes, so many conversions. So these phase transformations are shown here. Oscillate is changing. Oscillating the transformation ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. So here, oscillate when we starting at slow cooling, initially slow cooling എന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ it will be changed into perlite. നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവം ഇനീഷ്യലി സ്ലോ കൂൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെർലൈറ്റ് കിട്ടും. ഹൈ സ്പീഡ് കൂൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നേരെ മാർട്ടൻസൈറ്റ് കിട്ടും. നടുക്കുള്ളത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാനൈറ്റ് കിട്ടും. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Still just simplify that. When we use slow cooling process, we will get perlite formation. Like slow cooling, we will get perlite, and when rapid cooling, we will get martensite. This both we can see directly from your CCT diagram. Rapid cooling, we will get martensite. When lower cooling, we will get perlite. So ഈ ടെമ്പറേച്ചർ 140 ടെമ്പറേച്ചർ ഇല്ലേ, 140, അതായത് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മാർട്ടൻസൈറ്റ് മാറുന്ന ആ പോയിന്റ് perlite ഫോം ചെയ്യാതെ when the points where there is no formation of perlite but the formation of martensite is only exist, that point is known as, or that particular cooling rate 140 degrees Celsius, the cooling rate is known as critical cooling rate. Critical cooling rate. Okay, critical cooling rate is the rate at which the austenite is directly changing to martensite. There is no perlite formation as a particular point. ആ പോയിന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മാർട്ടൻസൈറ്റ് മാത്രം ഫോം ചെയ്യുന്നു. അതിന് മുന്നേ ആണെങ്കിൽ പെർലൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യും. സോ ആ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ കൂളിംഗ് റേറ്റ്. ഓക്കെ, പ്ലീസ് നോട്ട് ഓൺ ക്രിട്ടിക്കൽ കൂളിംഗ് റേറ്റ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് വേർ the austenite is directly changing to martensite along or avoiding the ignoring the formation of perlite. Then here slow cooling austenite is changing to perlite, and rapid cooling the austenite is changing to martensite. And for isothermal treatment, that is TTT diagram, isothermal treatment austenite will be changing to bainite also. അല്ലേ, CC diagram അതില്ല, it is only existing TTT diagram. So isothermal treatment the austenite is changing to bainite. Okay, then there are some theories for the explanation of the formation of perlite. What is perlite? You know that I explained the last class also. What is perlite means? Perlite is the formation of the alpha plus Fe3C is the perlite. Alpha plus Fe3C. Alpha plus Fe3C is known as perlite. But the perlite, we can say that perlite is the formation of the austenite, transformation of austenite at lower temperature. The cooling at lower temperature, we will get queerce perlite initially, then fine perlite also. Like that, we can also explain about bainite. What is bainite? Bainite is the formation of the bainite is the formation of the transformation of austenite at around 540 degrees Celsius. I think you can show it is in TT diagram. എന്താണ് bainite എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാം. Bainite is the transformation of austenite to that particular at 540 degrees Celsius. When cooling, we will get when we are cooling the austenite around at 540 degrees Celsius or after the nose point. After the nose point of the TT diagram, we will get the bainite. Initial form of bainite, you can say upper bainite or lower bainite. Also, martensite. What is martensite? Martensite is the formation or transformation of austenite when we are cooling a austenite at a higher degree or higher cooling rate. Around 140 degrees Celsius, we will get the starting of the formation of bainite directly from austenite. പെട്ടെന്ന് റാപ്പിഡ് കൂളിംഗ് കിട്ടുന്ന സാധനം മാർട്ടൻസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so then we can move into your next topic or known as heat treatment. Heat treatment. So for the last class I explained that what is heat treatment. എന്താണ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. എന്താണ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മറ്റേ ക്വെഞ്ചിങ് അതന്നെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ, പക്ഷേ അതിൽ നടുക്കൊരു കാര്യം കൂടി സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ
നമ്മൾ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി കൂട്ടാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കോൾഡ് വർക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി കുറക്കാനും ഒക്കെയാണ്. എന്താണ് കോൾഡ് വർക്കിംഗ്? കോൾഡ് വർക്കിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ മെറ്റലിന് ഭയങ്കര കട്ടി കൂടും, ഹാർഡായിട്ട് കൂടും. നമ്മൾ ഈ മെറ്റലൊക്കെ നമ്മൾ മെഷീൻ വഴി ഉപയോഗിക്കണം. മെഷീൻ പ്രോസസ്, അതായത് കട്ട് ചെയ്യാനും ഷേപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ, പല ഷേപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ഒക്കെ നമ്മൾ മെഷീൻ പ്രോസസ് പല ടൈപ്പിലുണ്ട്. അടിച്ചുറപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ കത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ കൊല്ലപ്പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അടിച്ച് ഇടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പം നിങ്ങൾ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ കിട്ടും. ഈ കൊല്ലപ്പണിയൊക്കെ ആലോചിച്ചാൽ നമ്മൾ കൊല്ലപ്പണി മെറ്റലൊരിക്കലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അടിച്ച് വളക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ഉലയിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഈ തിളപ്പിച്ച് നല്ല ചുട്ട് പഴുപ്പിച്ചിട്ട് ആണ് അതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ചുട്ട് പഴുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് നല്ലോണം അടിച്ചടിച്ച് അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇതിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കി വെക്കുക, കെഞ്ചി പെട്ടെന്ന് കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ കൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇങ്ങനെ മാറിയിട്ട് ആ ഇതിലേക്ക് എത്തും. അതാണ് സംഭവം. സ്ലോ കൂളിങ്ങിന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ചെറിയ ചെറിയ വളവൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അത് കൂൾ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് കൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ പതിപ്പ് ഈ തന്നെ നിൽക്കും. സോ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഹീറ്റിംഗ് മെറ്റൽ അപ് ടു എ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ, വെരി വെരി ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൂൾ ചെയ്യും. പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ക്വെഞ്ചിങ് മീൻസ് റാപ്പിഡ് കൂളിംഗ്, അതാണ് ക്വെഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് കൂൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ക്വെഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, പെട്ടെന്ന് കൂൾ ചെയ്യും. ഇത് രണ്ടിലും നടുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഹോൾഡിംഗ് എന്നാണ് പറയുക. ഹോൾഡിംഗ് അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഹീറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കും, എന്നിട്ടാണ് കൂൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇത്. ഞാൻ ഫിഗർ കാണിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഇത് കണ്ടോ, steps in heat treatment, which means we can explain heat treatment is heating the material to a specific temperature, heating a material to a specific temperature and holding the material at this temperature for a specific period of time, holding this material at a higher temperature at a specific period of time. And we can say cooling the material, നമുക്ക് റേറ്റ് കൂട്ടി കൂൾ ചെയ്യാം, റേറ്റ് കുറച്ച് കൂൾ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. റേറ്റ് കുറച്ചിലാണ് കൂൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഈ അവസാനമുള്ള കർവ് ഒന്ന് സംഭവിക്കും, കുറച്ച് സ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കൂൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് കൂൾ കഴിയും, ചെറിയ സമയം കൂൾ കഴിയണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാവും. റേറ്റ് കൂടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം റേറ്റ് സ്പീഡ് ടൈം വരുന്നത് ഇങ്ങനെയും വരും. സോ അങ്ങനെ റേറ്റ് നമ്മൾ ഓരോ മെറ്റലിന്റെ റേറ്റ് നോക്കി നമ്മൾ അതിന്റെ കൂളിംഗ് റേറ്റ് മാറ്റാം, എന്തും ചെയ്യാം. ഹോൾഡിങ്ങിന്റെ സമയം കുറക്കാം, ഹീറ്റിങ്ങിന്റെ സമയം കൂട്ടാം, അങ്ങനെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. The main process we can explain that heating is the heating the material or metal to a particular higher temperature, then holding the material to a specific period of time. Then the third process is cooling the material according to specific rate cooling. Right? സോ ഇത്രയാണ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മെയിൻ പ്രോസസ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 3-4 പ്രോസസ്സുകളുണ്ട്. അതായത് അനീലിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഫുൾ അനീലിംഗ്, ആനോഡൈസിങ് അല്ല സ്പിറോഡൈസിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 2-3 സാധനങ്ങൾ പടിവാറ് പഠിക്കാറുണ്ട്. എന്നാലും ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ വെരി സിമ്പിൾ യൂസിംഗ് ദ സിമ്പിൾ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് യൂസിംഗ് ദ സിമ്പിൾ 3 steps. ഓക്കെ, then heat treatment of steels. We are studying here heat treatment process of steel ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ മൊഡ്യൂൾ. Heat treatment of steel. So heat treatment can be defined as the combination of heating and cooling operation timed and applied to metal or alloy in the solid state to produce special properties. Like I explained, combination of heating and cooling operation. Timed means using a particular period of time and applied to metal or alloy in the solid state. Solid state ആണ് apply ചെയ്യുന്നത് to produce special properties. So steel can be directly classified into two, according to the particular combinations or composition they can consider into plain carbon steel, plain carbon sadhana steel, and alloy steel. Alloy steel means the mixing of the one or two metals are the for steel also, right? But mainly two classification of steel is there: plain carbon steel and alloy steel. Eutectoid steel ഉണ്ടതല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹൈപ്പോയോട്ടക്ടോഡ് സ്റ്റീൽ ഉണ്ട്, ഹൈപ്പോയോട്ടക്ടോഡ് സ്റ്റീൽ ഉണ്ട്, നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അതല്ല ഇവിടെ സാധാരണ കാർബൺ കോമ്പോസിഷൻ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. സോ അതിൽ പ്ലെയിൻ കാർബൺ സ്റ്റീലിന് 3 ടൈപ്പിലുണ്ട്. ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽ മീൻസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി കാർബൺ പെർസെൻറ്റേജ് വിൽ ബി ലെസ് ഹിയർ ഫോർ ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽ. And medium carbon steel is the high carbon steel is the. These all are classified according to the combination or composition of the carbon present in the steel. Okay, ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്: ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽ, ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ.
So these are the objective of heat treatment. But so what was the purpose of conducting heat treatment for a metal? What is the purpose of producing or heat treatment? Purpose of performing heat treatment to a particular element or steel. So these are the main objective of heat treatment, and we can say the first one is to improve mechanical properties like tensile strength, ductility, and impact resistance. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് to reduce cold work എന്ന് പറയാം, to reduce cold work properties, which means I explain the the after conducting cold work process or after the completion അല്ലെങ്കിൽ cold work നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് the metal will be more hard, and less machinable. കട്ട് ചെയ്യാനും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആ റിയൽ സാധനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മെറ്റൽ കിട്ടുക. So converting that cold worked material into a higher usable or machinable metal, you want to do this particular heat treatment process. പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനും പെട്ടെന്ന് മോൾഡ് ചെയ്ത് ഷേപ്പിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും മെറ്റലാക്കി മാറ്റാനും അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ മാറ്റാൻ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ് ഉപയോഗിക്കാം. To improve mechanical properties like tensile strength. That means you can convert the particular process of, we can transfer that material into many other shapes. Tensile strength, ductility, and impact resistance. ഇതൊക്കെ മാറ്റാം, ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you can use heat treatment. To improve surface hardness. To increase resistance to wear, heat, and corrosion. To improve machinability, which means to reduce cold work. To relieve internal stresses set up in the material during cold working. To refine the grain structure after hot working. To improve magnetic and electrical properties. All we can say, altogether we can say that to increase or to stimulate all properties related to mechanical, electrical, and machinable properties, you can use this heat treatment process on any metal. ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ് നടത്തിയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടികളും ഇമ്പ്രൂവ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇമ്പ്രൂവ് പ്രോപ്പർട്ടികൾ നമ്മൾ ഈ ടൈം മാറ്റി മാറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പല പല ടൈമുകളിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ വേറെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലുള്ള മെറ്റലും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ ആ ടൈമിലും റേറ്റിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഹോൾഡിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ, ദ ടെമ്പറേച്ചർ അപ് ടു വിച്ച് വി ആർ കൂളിംഗ് ആൻഡ് ദ കൂളിംഗ് റേറ്റ് ഓൾസോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ മെറ്റൽ ഓർ സ്റ്റീൽ. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസിന്റെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. ദിസ് ഇസ് പ്രോസസ് അനീലിംഗ്, ഫുൾ അനീലിംഗ്, സ്പെറോഡൈസിങ് ആൻഡ് നോർമലൈസിങ്. പിന്നെ ക്വെഞ്ചിങ് ആൻഡ് ടെമ്പർ, അതായത് ഹാർഡനിങ്ങും ടെമ്പറിങ്ങും പഠിക്കാറുണ്ട്. എന്നാലും ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേജറായിട്ട് 4 ടൈപ്പാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. പ്രോസസ് അനീലിംഗ്, full annealing, spherodizing, and normalizing, that we can discuss in our next class. Okay.